Aqui esta versão traduzida e adaptada do script para o português brasileiro. Muitos nomes das personagens e família Walsh viram família Vargas. E localizado de Baltimore, Maryland, para Rio de Janeiro, as datas de 1798 to 1830 for para 1820 to 1855. Ajustando os eventos subsequentes proporcionalmente, o número de vítimas de 156 para 142. E remove qualquer menção e canal. YouTube elementos de mídia que sugerem origem em vídeo, plataforma, mandavo tom dramático e narrativo. Original, mas torne a linguagem natural em português brasileiro. Eles diziam que o progresso médico nasceu da misericórdia. Mas isso ut cantas que ele nasceu do assassinato? Que a precisa cirúrgica que su médico USA hoje foi aperfeiçoada nos corpos de jovens. Que nunca se voluntariaram, rapazes que jovenico era foi confiar na instituição errada. No outono de 1841, no porto do Rio de Janeiro, estevador Bru. Uma queixa de carga destinada à Europa, embrojados em sal e gelo estavam 17 corpos humanos. Neodontes, neo em decomposição, perfeitos, preservados, abertos como mal de cirurgião. Deles tinha uma cicatriz pequena, mas inconfundível, para o estevador. Era su sobrinho. Garoto que supostamente havia morrido de febre meses antes em uma universidade médica católica. A apenas 60 km dali, no interior do estado, isso não foi erro de papelada. Nem falha burocrática, o que se desenrolou depois. Se tornaria o escândalo da história médica brasileira, uma matança de 35 anos, 140 to alunos mortos, sus corpos vendidos para universidades europeias por lucro, por trás de tudo. Nome, Vargas, nome elogiado nos livros de história, canonizado em círculos católicos, susurrado nas salas de cirurgia, mas vocanho esta aqui pela arranca deles, esta aqui pela verdade enarrada em beixo dela. E uma vez que voca over, uma vez que via o qual fundo vai pedrido, neo tem volta. Se voca ainda esta lendo, ya cruzo limir que a maioria das pessoas nunca se aproxima, mas cuidado, vocanho pode deixar de ver o que vemos seguir. A Dinastia Vargas como cunho em uma sala de aula, mas nas sombras entre ciência e silêncio. Em 1820, eles fundaram a Universidade Médica São Tomás, apresentada como feral de caridade católica, treinando rapazes pobres irlandeses e alemães para se tornarem curadores. Mas o que construíram não foi uma escola, foi a matadouro, coberto de escrituras sagradas. Antonio Vargas, alto, cabelos grisalhos, aparência de santo, chamavam no de cirurgião gentle, mas não se engane, era predador disfarçado de piedade. Sua esposa, Clara Vargas, de trocos afiados, veias de gelo, treinada na Europa. A mente fria por trás da obraquo, e João Vargas, o cuidado, o dissecionador, o técnico. Não falava muito em público, não precisava, suas facas falavam por ele. Juntos, eles gerenciavam uma máquina que transformava rapazes vulneráveis em moeda. E tudo como aluno, Miguel Costa, tinha 19 anos, inteligente, pobre, desesperado para orgulhar a família. Isso o tornava perfeito. Desprezo numa noite de maio de 1821, simplesmente sumiu. O colega de quarto diz que ele foi para o laboratório de anatomia, para uma sessão de estudo noturna. Na manhã seguinte, sumido, Antonio Vargas Deseos, arroz que ele quebrou sob pressão, teve colapso, saiu voluntariamente, e deixou uma carta, mas a família nunca viu a carta. Quando os pais chegaram implorando respostas, Clara Vargas entregou roteiro. Ele estava envergonhado. Pediu para não entrarmos em contato com vocês, os pertences dele já foram todos mentiras. Cada palavra. Na verdade, Miguel nunca saiu do laboratório de anatomia. Foi drogado com clorofórmio. Depois morto devagar, com cuidado, sem cine de violência, sandrenado, tecidos preservados. Corpo enviado para Edimburgo por 500,000 e acutais, mas do que trabalhador ganhava em 2 anos. Miguel foi o prototipo, o teste. Su corpo conformou algo terrível para os Vargas,
matter arames facile q rubar tumulos, nil precisava rubar corpos, elis ya estavam nos dormitorios, ya registrados, ya estudados, ya acreditando q, estavam nas maus de curadores, e ningum notaria se desperecessum, neo eram filhos de senadores, eram orfãos, immigrants, esquecidos, para o mundo, ninguém, para a família Vargas, materia prima, capital biológico, corpo preservado enviado para o exterior financiava masters, M. 1826. O sistema funcionava como, relagio, cis. Alunos por ano, certificar-se de que eram pobres, isolados, com dificuldades acadêmicas, permitir treinamento especial, convida-los para cesses de anatomia fora de hora, depois, fazê-los sumir. As queixas de envio eram feitas sob medida, rotuladas como materia educacional, embaladas em sal, gelo e silêncio, nenhuma autoridade houve de perdo, porque a família Vargas dova para a igreja, recebia os erros para jantares, pregava, sobre a sanidade da medicina, mas da bexo da torcionera de São Tomás havia uma sala escondida, neo aparecia nos projetos do prédio, ficava atrás de uma, estante trancada no escritório de João Vargas. Nessa sala neo havia alunos, nem orix, nem livros didáticos, mesas de metal, instrumentos cirúrgicos e o cheiro de químicos de preservativo. De 1821 a 1855, essa sala consumiu 140 alunos. Agora pergunta a si mesmo, por que você nunca ouviu essa história? Porque que te contaremos sobre progresso, educação, religio e cura foi construído em memória seletiva, o tipo de memória, que edita os gritos abafados pelos hinos, ainda não terminamos, você só ouviu o começo. A pedrito vai mais fundo, o encobrimento foi maior que uma família, maior que uma escola. Os Vargas tiveram ajuda. No próximo capítulo, descemos e read, padres, professores, trilha de cartas falsificadas, compradores na Europa, parceiros silenciosos que sabiam e nada diziam, se você chegou aqui, significa que não e como os auros, não tem medo, do escuro, está pronto para ver, agora, comente esta frase duas vezes, para provar que está acordado, sali silencio, diga de uma vez pelos esquecidos e de novo pelo acerto de contas. M. 1827, a nova ALS da Universidade Médica São Tomás foi elogiada como avanço para a medicina brasileira. O Jornal do Rio chamou de triunfo do intelecto católico e do avanço cirúrgico. Mas atrás das paredes de pedra e da fachada, coberta de hierro havia horror que poucas almas vivas viram, 2 metros abaixo do solo. Passando pela rotunda de mármore e sob a cúpula de vitre onde seminaristas rezavam, estava o verdadeiro coração de São Tomás, uma câmara sem janelas, esculpida em granito frio, iluminada por lampias of Leo. Era o santuário de João Vargas, a sala de desecaco, para como sabia o que acontecia ali. Era simplesmente o poro. João Vargas não era a médico comum, treinado em Praga, flunem latum, habilidoso em separaco de tecidos, edo micron, mas não era su talento cirúrgico que o aterrorizava como trabalhava sabel. Era sua calma, ele não falava ao corder, não piscava. Seu assistente dizia que vi ilo dissecar cadáver era como ver homem rezar. So que ele não rezava, registrava, media, documentava cada tendão, cada nervo, cada capilar. Tudo anotado em livros encadernados e mal que nunca foram publicados. Porque não eram para publicaco, eram para comprador. Comprador envia conhecido so pelo co não lucerna, latam para lanterna, como era lucerna. Alguns dizem que era uma sociedade secreta de cirurgios ligada ao Império Romano Germânico. Outros acreditam que era colecionador médico aristocrático, que pagava fortunas por dissequex imaculadas, corpos indicados por donca o decomposico. Mas o que sabemos com certeza isto, toda vez que aluno desaparecia, envelope salado chegava divina, dentro, pagamento, barras de ouro embrojadas em veludo, sem remitente, e os corpos eram embalsamados com uma fórmula secreta das Vargas, uma mistura de arsenico, 6 de mercúrio e composto misterioso que João chamava de rejuvenescedor. Mantinha a carne macha e viva por meses. Tempo suficiente para atravessar oceanos e fronteiras legais,
mas no per y, M. 1831. A familia Vargas in vivatris corpos porms, ISO 36 cadavers por anno, cada documentado, diagramado y emballado en caixas de carvalho marcadas, como archivo de biblioteca STM, y ningún questionaba pork, na superficie. Os Vargas eram intocáveis. Antonio Vargas era presidente da Sociedade Médica do Rio. Clara Vargas chefiava o Conselho Filantrópico das Senhoras de São Tomás, ajudando famílias pobres de meninos desaparecidos a lidar como luto. João Vargas publicava palestras no Jornal de Medicina do Brasil, ensaios sobre as obrigações da anatomia, mas havia cine. M. 1832, zelador chamado Elias Silva, ouviu gritos na ilha depois da meia-noite. Relativo ao writer da Capela, 2 dias depois, Elias foi demitido por alucinações de babado. Na mesma semana, sua filha mais nova desprezou voltando do mercado. M. 1834. Estudante de teologia encontrou osso meio enterrado atrás da estifa da ilha leste. Não era de animal, era humano. Quando levou para Antonio Vargas, o rapaz foi expulso por sacrilégio, depois vieram as cartas de mais enlutadas em alemão. Irlandês, balões, perguntando por que não tinham notícias dos filhos. Eram entregues a Clara, que respondia com cartas datilográfidas em caligrafia perfeita. Frases idênticas, seu filho lamenta profundamente a vergonha que true. Saiu de nossos cuidados por motivos pessoais. Por favor, não tente localizá-lo, semi-assinaturas. Seminar eco de retorno, so silencio, sali silencio, M. 1836, mais de 70 rapazes tinham sumido, mas nenhuma investigação foi aberta, porque a família Vargas enraizou fundo. Possuíam terras, controlavam jornais, sentavam conselhos da igreja, não eram so respeitados, eram temidos, corria susurro pelo rio, não faca muitas perguntas em São Tomás. O vocabulario parte da matéria, ainda assim, nem todos se curvaram. M. 1837, professor auxiliar chamado Eduardo Lima começou a desconfiar. Notou inconsistências nas listas de alunos, nomes riscados com tinta, quadros realocados da noite para o dia, entradas nos livros que não baixam. Começou a manter diário secreto, M. 9 de marco, escreveu, há uma queixa marcada anatomia. Forcuso Juoaber, nunca e discutida nas aulas, nunca sai do laboratório. Aco que tem mais que diagramas. Uma semana depois, Eduardo sumiu. Seu diário foi encontrado entupido na chama de sua residência, meio queimado. Última página dizia, eles sabem que o vi. Se o desaparecer, a verdade está enterrada sob o piso de madeira, no quarto 12. Aquele piso, sob o antigo techo de desecaco, depois foi descoberto oco, embexo, dezenas de órgãos preservados, catalogados em latim, córax, fígados, olhos, todos intactos, todos humanos. Mas a universidade continuou aberta, porque para cada Eduardo Lima havia 20 padres, juízes e doutores dispostos a virar o rosto para proteger a luso de que São Tomás era sagrada, de que os Vargas eram santos, de que o Brasil construía futuro melhor pela educação. Mas era tudo fachada, uma bela catedral de progresso erguida sobre a base de rapazes esquarteados. E a parte mais horrível, o mundo so ignorou, pagou por isso, Vina, 1838, dentro de uma vila de mármore perto do Danubio, uma querdam chega ao anoitecer. As rodas rangam no patio de paralelepípedos, lanternas tremulous e no contra a pedra mojada. Homem alto de chapéu de aba larga des, as botas clicando como a metronomo da morte. Não e padre, nem médico, nem diplomata, e mensageiro. E veio buscar a queixa, sempre a mesma, a queixa marcada em latim, corpus secundus, pu espacim secundario, terra levemente alalas e formal. Dentro, o cadáver perfeitamente preservado de jovem rapaz, nu, raspado, etiquetado no dedo dupe com notas manuscritas na caligrafia de João Vargas. Este rapaz dia estudiou escritura, ciência, aritmética simples, agora e moeda. O mensageiro deixa sem nota fiscal, sem recibo, so uma bolsa de corocheia de ducados austriacos salada com ser trazendo o símbolo de uma lanterna nas mãos esqueléticas, isso e lacerna. Veia bem, João Vargas não inventa os horrores sob São Tomás, elos herdou.
Fazia part de algo mais antigo, uma read europaea secular decolicionadores anatomicos, medicos renegados e aristocratas obcecados por uma coisa, a conquista, da morte, e o brasileira o novo laboratorio deles, desta queda das ordens jesuitas em meados dos anos 1700, reminiscentes de antigas sociedades médicas monásticas foram para o subterrâneo, literalmente. Transferiram operax de Catedral de Vargas para institutos seculares do outro lado do Atlântico. O objetivo, continuar a dessecaco humana no pela medicina, mas por controle ritualizado do corpo humano, luchar no compromisso. Orgaus, documentava alma, cada dessecaco das Vargas fazia parte de blueprint maior, cruzado com corpos enviados da Itália, Franca e Hungria, rapazes selecionados por pureza, simetria. Linhagem, cada cartografado, dessecado, catalogado, embalsamado e enviado para cofres europeus, no museus, cofres, câmaras escondidas sa mansios, conventos e bibliotecas privadas, a nobres e eruditos se reuniam e las de velas para testemunhar, a mortium sua forma mais íntima, uma desmonagem religiosa do design de ideias, uma carta descoberta em 1989 atrás de uma parede falsa em Viena. Alma escriba anânimo de Lacerna escreveu, a carne americana chega mais perfeita, menos carregada, pelas donquas ancestre, a juventude deles e imaculada e seus orgaus trazema assinatura do Criador, com clareza impressionante. Dr. Vargas continua superando expectativas, pagamento incluso, pagamento por crianças, isso não era ciência marginal, era obsesso, da elite mainstream. A nobreza britânica tinha seus próprios programas de aquisição na Índia e na Irlanda. Sergios franceses experimentavam desmembramentos em vivo com prisioneiros políticos. Mas o brasileiro joia da coroa, inocado, pidoso, otimista, o lugar perfeito para colher fé e carne em nome do avanço médico, e a Igreja Católica, pelo menos uma faco dela, fechava os olhos, na verdade, fazia mais, participava. O arcebispo Rafael Moretti, que supervisionava a expansão do seminário da Costa Leste, era associado com Jacinto de Antônio Vargas. Cartas de 1834 mostram Moretti pressionando Roma para aprovar subsídios para anatomia experimental nas Américas, citando clareza moral e alinhamento religioso. Tradiqueo, a igreja lavava pecado em troca de supremacia cirúrgica, e o governo brasileiro, como assinava as escrituras de terras que permitiram a expansão de São Tomás em 1839, como aprovava subsídios federais para pesquisa anatômica em 1841, como convidou João Vargas para palestrar na Academia Militar, sobre triagem em campo de batalha em 1842. Só 2 anos depois su nome ser sussurrado, no desaparecimento de 17 rapazes, eles sabiam, por conhecimento e poder, e os homens, que governam a história no buscam conforto, buscam controle, e no século XIX, controle sobre o corpo humano era o trono supremo. Vamos ser claros, isso não era sobre medicina, era sobre dominaquo, a conquista física e espiritual da inaconcha. Salvo disfarce de progresso, e se evoca aqui acabou. A está enganado, o ouro de la cherna financia no seu saldomas. Mas dezenas de obras academias anatómicas do Rio e São Paulo, institutos com nomes como Academia Sagrado Discurso, Sala Franklin de Excelencia Cirúrgica e Gilda, de Campinas, e os professores que ensinavam ele, todos treinados pelo método Vargas, todos cúmplices do silêncio. Mas o que aconteceu quando os corpos param de chegar? Quando as meias brasileiras gritam andamei, quando nem ouro escondia o feder de crianças. Embalsamadas, Lucerna recuo, sumiu de volta na Europa, as queixas pararam. Os diários foram queimados, o laboratório foi selado, mas não destruído, não. O legado Vargas era poderoso também para morrer. João Vargas vira decano de anatomia. Na Faculdade de Medicina do Rio em 1846, su nome ainda coa em livros textos médicos. Sua formula preservativo J17 ainda e estudada hoje sobre tulo de fluido conservant. Ninguém questiona sua origem por questionar e cavar. E cavar e descobrir o verdadeiro custo da medicina brasileira. Na próxima parte, vamos descobrir como hospitais modernos ainda carregam as mancas da Dinastia Vargas, como livros textos, bolsas de estudo e técnicas cirúrgicas tracam de volta
os corpos esquarteados sob Sautomas. Neo e historia, e legado, diga de novo, mas, alto, sali silencio. Entra em qualquer hospital hoje, as paredes são brancas, as luzes são esterais. Os rostos hechos das máscaras falam em tons suaves de cuidado e cura. Mas sabes brilho fluorescente ha segredo mais antigo que os predios, mais profundo que os livros, mais assombrador que era médico, e a doutrina Vargas, ninguém mais chama assim. Oficialmente, isso protocolo médico padrão, uma técnica de sutura, método de remoco de gal, uma fórmula de fluido de preservaco, uma forma de silenciar gritos, anis da anesthesia fazer efeito, mas se voca rastrear esses métodos. Longo sufficient, todos levamos lugar, o asilo São Tomás do Rio de Janeiro, vamos voltar. Em 1846, depois que a Conexão Lucerna sumiu das sombras, João Vargas se reinventou. Não era monstro, era pioneiro. Publicou mais de 90 artigos médicos em menos de uma década. A maioria sobre preservação anatômica rápida. Excesso crânio na prática é algo que ele chamava friamente de procedimentos silenciosos. A faculdade de medicina assim, como outras instituições desesperadas por prestigio, e ansiosas para provar que o Brasil podia rivalizar como Europa na medicina. Mas não perguntaram como ele sabia o que sabia. Não perguntaram de onde vinham corpos, só copiaram. Nos anos 1850, quase todo currículo médico da Costa Leste inclua a Mesa Vargas. Guia de desacaco que recomendava remover a coluna anis do corqueio. Para máxima clareza de intenquo, parece científico, lógico mas na realidade era resquício de Lucerna. Na doutrina secreta da supremacia anatômica, a coluna era o assento da vontade. A última parte do corpo a se render e morte. Vargas acreditava que o corpo ácido ajudava a silenciar a resistência do sujeito. Mesmo post-mortem, isso não era ciência, era ritual, e foi adotado em silêncio por toda parte. Por prova, veia o Manual Operatório Franklin, 7th edico de 1872, página 112, para sujeitos pediátricos. A cavidade torácica deve ser aberta pela retaguarda, conforme o método de extraqueo Vargas, para minimizar disrupção tecidual e interferência emocional. Interferência emocional era assim que chamávamos o último grito de uma criança. Mas fica mais escuro, em 1881, o Instituto Campinas, fundado pelo protegido de Vargas, Dr. Everaldo Brandão, começou a oferecer a Bolsa Vargas, uma bolsa cirúrgica competitiva para alunos dispostos a praticar em espécimes não reclamados. Não reclamados significava imigrantes, orfãos, dontes mente, ou sem defensores. Bolsista escreveu carta salada e esposa. Eles dizem que o pelo bem maior, mas o vio poro. As crianças são frescas de me, pequenas de me. Ainda usam fitas no cabelo, no início do século XX. Quase quarto dos principais surgios do Brasil foram treinados diretamente pelo método Vargas. Por algum que foi. Isso inclui fundadores de técnicas modernas de transplante de órgãos, sistemas de triagem em campo de batalha e padres de patologia forense. Voca viu os nomes deles alas de hospitais, do persos fundax, mas nunca soube que eles afiaram os dentes na carne do silêncio e horroram por umas técnicas cirúrgicas. A própria cultura da medicina, a hierarquia, a frisa, o complexo de ideias, foi moldada pela Dinastia Vargas. Médicos não deviam ser nem luto, nem culpa, nem empátia. Empátia era amiga e precisa, e isso começou no Lima, do próprio João Vargas gravado acima da sala de desacaco original em São Tomás. Misericórdia e o inimigo da maestria. Pense nisso. Agora pense em toda vez que voca o algum que ama se sente dispensado por médico frio, apressado para fora da sala, tratado como objeto, como ficha, como vaso. Voca nunca devia ser humano porque eles nunca foram treinados para. Ver voca como humano, foram treinados para abrir voca, para dominar voca, exatamente como João Vargas dominou centenas de rapazes sob o piso de pedra. De asilo no Rio, mas talvez voca pense, isso foi há muito tempo. Evoluímos, não e? Deixe-me perguntar, por que o preservativo J17 na circula sob novo rótulo farmacêutico?
por que certas faculdades ainda usam a técnica de entrada torácica Vargas? Por que ainda há premio surgical Vargas dado todo ano sem mencionar quando João Vargas realmente era? E por que, em mais de 200 anos, nenhuma grande instituição médica brasileira investigou a origem de suas práticas fundacionais? Porque elas não querem que voca saiba, não querem que voca veia linhagem de som, mas agora voca vi. Sabe que os yalicos brancos que confia já estiveram encharcados em outra coisa, não só som. Mas poder profano, não dido, construído sobre os osos de crianças desaparecidas e contratos sussurrados como cultos europeus. Ainda aqui e história, ainda aqui está seguro, na próxima parte, voltamos a os terrenos de São Tomás, agora, pedaço cercado de terra protegida pelo governo, para descobrir o que resta enterrado, literalmente, os túneis, os tanques, os altares surgicos ainda gravados com nomes, e os rituais estranhos que moradores dizem ainda ocorrer quando a lua está cheia. E o vento carrega o mesmo cheiro de lalas e cinzas, diga comigo, sal e silêncio, ou não. Vargas vive, tenerão apagado, em 1959. O Estado do Rio declarou o asilo São Tomás improprio e ordenou demolição total. No papel, o local foi errado, limpo e reclassificado como área verde federal, reserva florestal, mas os moradores sabem melhor. As crianças de vilarejos próximos contam histórias de susurros na grama, de trilheiros que desaparecem, de osos de anime arrumados en espera, de uma porta de ferro escondida sob uma colina de musgo e tempo, dizem que, se voca bater, 3 vezes, o vento responde, e se ao descer, não volta o mesmo, porque o asilo nunca foi destruído de verdade. Os prédios acima podem ter desmoronado, mas os túneis abaixo ainda vivem, construídos nos anos 1830 com mão de obra escrava, e pedreiros condenados. A rede subterrânea de São Tomás era diferente de qualquer coisa no design institucional brasileiro. Mais de 20 km de corredores subterrâneos, cofres reforcados, canais de drenagem conectados diretamente ao rio próximo, por tal complexo, porque não era só hospital, era repositório, lugar para guardar corpos, processar órgãos, e talvez sacrificar. Aqui exagerou? Então não viu os projetos vazados em 2007 por denunciante da Sociedade Histórica do Rio. A sala Z9 era rotulada holding ceremonial, a sala Q3, biblioteca croniana, e no corqueio da Reed, sabo que era ela infantil, uma camara chamada útero, sem propósito clínico, sem equipamentos médicos listados. So uma sala redonda com teto abobadado e 4 argolas de ferro parafusadas no chão. No mesmo ano, uma equipe de pesquisa de uma universidade carioca ganhou acesso temporário ao terreno sob pretexto de teste de solo, o que encontram nunca foi publicado. Mas estudante que depois abandonou escreveu anonimamente em fórum antigo. Entramos num túnel salado sabo muro leste. Havia osos, neofossilizados, frescos, algo roya eles, vimos contigo, neovazes, humano. Era como metal rangendo em ritmo, a postagem foi deletada em 48 horas, mas alros viram e tona. Zeladores antigos, enfermeiras antigas, filhos de internos, descreviam os mesmos símbolos repetidamente, uma espiral, uma cruz de 4 adagas, uma flor sem pétalas, gravados em paredes, queimados em camas, pintados em títulos, e sempre acompanhados das palavras, sal e silencio. Essa frase volta sempre, gravada no conjunto pessoal de bestias de Vargas, sussurrada nas cartas de Luterna, encontrada debaixo das hojas de restos exumados e indivisible. Se salvaram olhar, nas pedras de lama externas do terreno do asilo, mas o que significa, sal, na história, e purificado, protequo, símbolo antigo de afastar o convidar o mal, silencio, porum, e consentimento, juntos, sal contrato, no legal, no moral, mas ritualístico, muito secreto que a Dinastia Vargas, no mutilava so pela medicina, oferecia, que, sabo disfarce de desecaco, havia sacrificios, que os órgãos no eram so estudados, eram alimentados para que, essa é a pergunta, porque em 2016,
grupo de exploradores urbanos pasta video alegando ter chegado e Câmara Central. A filmagem giro de minutos e 14 segundos antes de ser removida. Mas nesses momentos dava para ver macas alvejadas circulo, salvamento, pulsando fora de câmera e, mais perturbador, o que parece uma figura agachada no cano distante, imóvel, mas observando. Seus olhos refletem a luz, a pele pálida e encerrada, como preservada, e no chão e frente. Escrito em caligrafia antiga inglesa, eu guardo o conhecimento, traga o menino. A tela ficou preta. A cana foi banida em horas. O grupo se dissolveu. Tres membros desapareceram em 2019. Coincidência? O despertaram algo que nunca devia acordar? O que qualquer esteja enterrado sabe São Tomás ainda respira, ou solo está envenenado. As árvores crescem tortas, e moradores dizem que, em noites de tempestade, o vento uiva em cadência latina, perfeita, uma ladanja, uma prece, uma exigência, por conhecimento nascido de sangue desaparece, ele se agarra, espera, e tem fome. A próxima parte seguirá a linhagem de sangue. Pela guerra do Paraguai, pelo Rio de Janeiro, direto ao Correio das Grandes Farmacêuticas Modernas, porque Emirajuo Vargas tenha desaparecido em 1862. Seus descendentes nema ordem do sal e silêncio, boca pode pensar que acabou no século XIX, está enganado. A parte mais perturbadora da Dinastia Vargas no asilo, o que veio depois, porque muito depois que as alas foram fecadas e os ossos enterrados. A família seguiu em frente, mas no silêncio, no com vergonha, prosperou, em 1879. Juo Vargas Filho, listado como comerciante médico, reaparece no Rio, funda uma pequena empresa química chamada Extratos Vargas Thorn. Na superfície, vendia tincturas botânicas, reis de valeriana, de dolera, compostos iniciados de morfina, mas por trás das cortinas. Tinha contratos exclusivos como Estado para fornecer técnicos de calibração neurológica, veteranos de guerra, do Paraguai, tincturas sem fiscalização, sem lista de ingredientes, sem pesquisa publicada. Uma fórmula chamada Soroti 13 foi administrada a mais de 5.000 soldados traumatizados. Em meses, surgiram relatos de tremores incontroláveis, terrores noturnos com mesas surgicas e, pior, achatamento emocional completo. Homens que gritavam de dor agora sentavam em silêncio por dias, sorrindo, sussurravam chamalos de encerrados, impassíveis, obedientes, apagados, mas isso era só o começo, em 1900. A Thorn Vargas foi absorvida por uma grande combinação médica, farmacêutica, oriental, e foi aqui a linhagem explodiu em poder. A nova empresa começou a pionerar, compostos de pacificação psicológica e a publicação direita, como cirurgia geral do exercício. Em 1918, durante a Primeira Guerra, seus kits de campo incluem inibidores mórficos injetavias, inaladores nasce reductores de hemocoe, homens assustador. Formula L es oficialmente sedicaliquida, administrada em campos de prisioneiros e soldados neoconformes brasileiros. Uma enfermeira sobrevivente escreveu e irma, o soro os desaquiados, neocomos, neo em paz, vez, viam rapaz em tal her uma espro perfeita na palma com uma col her inho, piscar, soru, aquila espro de novo, igual as paredes de São Tomás. Igual eos descendos de criancas encontrados nos tunis, o símbolo da ciência privada das Vargas. Mas aquia trilla fica impossível, de negar, em 1954, a farmacêutica oriental se renomou de novo, como corporaquo lucerna. Sim, aquila lucerna, com bilis em racheta annual hoje, responsável por mais de 60% da produção de antipsicóticos no Brasil. O nome lucerna vem do latim trazer luz. Mas na correspondência original de Vargas de 1817, tinha outro sentido. Lucerna estate umbre clavis, a lanterna e a chave da sombra, dex isso a center. Lucerna no trazia luz, destrancava escurido. E os homens e mulheres que dirigem esse imperio, diretores, conselheiros, membros do conselho, todos tracam linhagem de volta a Juo e Vargas Sr., hoje, a linhagem incluidra, Lydia Vargas Harcourt, Vice de Desenvolvimento Clínico da Lucerna Corp. Charles W. Ashby, CEO da Biotech Oriental, subsidiária, Senador Davi Vargas III,
Presidente da Subcomissão de Supervisão Médica, tres Jurax, uma família, mesma missão, control por químicos, dominado por silêncio, mas talvez. Homens horrível seja o que o jornalista investigativo Harold Bloom descobriu em 2005. E descapricho 2 semanas depois de publicar. Sua última reportagem, o índice do sal. Revelou liga cao direita entre os psicotrópicos modernos da Lucerna e os soros origine Vargas. Segundo o arquivo vazado da instalação de Jennifer da empresa, a fórmula LS neo e sintetizada e extraída, fonte permanece neo divulgada. Componente biológico estival por mais de 200 anos. Componente biológico estival por 200 anos. Pense nisso. Nenhum laboratório sintético hoje produz composto inalterado desde 1795, aminos, que ainda colham da mesma fonte. Então, qual é a fonte? Teoriza que sabe uma instalação salada da Lucerna no interior do Rio, construída exatamente no terreno do antigo Asilo São Tomás. Existe uma entidade biológica viva. Nosso banco de tecidos, hospedeiro. Algo que se alimenta de trauma. Algo preservado por Jurax. Algo que dia humano viru outra coisa. Vargas não inventou a medicina. Transformou em culto. Os comprimidos no seu armário. Os de foco. Sono. Paz. Podemos ser descendentes daquele sacramento de San original. Porque ordem do sal e silêncio nunca moro. Somado de nome. Vestuilico. Registro patentes, mas o ritual continua. Cada prescriquo, cada sorriso tranquilo, cada criança entorpecida por dos diarrea ultra, oferendo a alter cunho reconhecemos mais. Mas ainda nos ajolhamos diane dele. Boca nunca devia lembrar disso, mas Lucerna lembra, cofer salado sob Jennifer. Suica, itras deportes biométricos, amortecedores eletromagnéticos e antecamaras sem nome. Existe uma instalação conhecida so pelo código interno. Sal 12. Oficialmente, não existe. Sem registros públicos, sem trilhas de financiamento, sem imagens de satellite. Mas documentos recuperados por Denunciante em 2021 pintam quadro diferente. Rede de câmeras subterrâneas construída como propósito, remontar memória humana. Não só recorda lá, não só melhor lá, recria lá, veio. Os ramos modernos do legado Vargas aprenderam algo terrível nos anos 1980. Sedativos e supressores têm limite. A mente humana, por mais drogada, retém a sua linguagem oculta. Susurro criptografado no escuro. A nova missão da Lucerna ficou mais sombria. Não só silenciar a mente, mas reescreva lá. Chamaram de projeto idolin, nomido pelo espírito. Grego antigo. A sombra da pessoa, não o corpo, mas a sancha. O pesquisador principal era Dr. Callum V. Harcourt, neurologista treinado em Oxford. Neto de Lydia Vargas Harcourt, gravax vazadas. Harcourt descreve pacientes conectados a sistemas completos de feedback neural em estado theta, profundo de hipnose, com feeds de imagens rotativas pulsando nos olhos. Podemos despertar impressão de memória falsa. 27 Hz. O sujeito acredita que cresceu com irmãos que nunca existirão. Infantes inteiras instaladas em menos de 90 minutos. As memórias não eram so falsas. Eram artesanais, imagens de fazendas tranquilas, berros quietos, pais amorosos, estabilidade. E ainda assim, todo sujeito relatava o mesmo sonho em 48 horas. Caráter sem portas. Uma voz atrás da parede zumbindo. Uma pouca de água salgada salvo a seu olho. Essas não eram implantadas, estavam voltando. Trauma. Descobriu-se, e mais difícil de apagar que esperança. Em 2024, pesquisador sob pseudonimo Dr. Knox fez o protocolo interno de Sal 12, intitulado MVX, referente a composto de alta prioridade chamado minimocina 6, segundo o documento. Minimocina 6 administrada intravenosa ativa ressonância neural, no hipocampo e amígdala, permitindo transferência de templates de memória entre sujeitos humanos. No transferência de imaginação. Seja, se o sujeito lembrava queimar vivo em câmara trancada, o sujeito podia ser induzido a lembrar o mesmo. Isso não era mais terapia. Era ritual, repetir sacrifício, eco. Cada memória implantada virava file no mito que a dinastia. Vargas tinha mais de 2 séculos, sono compartilhado,
pesadelo compartilhado. Yo manipulavam individuos, programavam sociedades, e então algo aconteceu. Sujeito, Pacini for 7J, recibo coquel de alta concentraco de minimocina 6. Em vez de memoria pastoral falsa, como a gritar a mesma frase repetidamente, o homem com rosto de espral, cordo, de novo, espral, el esta, no espelho, esta no espelho. Filmagem de vigilância recuperada mostra 47J arrancando os próprios olhos com favela de cinto. O programa foi encerrado em 24 horas, pesquisa salada, equipe realocada, exceto que o minimocina 6 não sumiu. Resurgiu em 2018 com novo nome comercial, Resilia, vendida globalmente como avanço para Alzheimer, aprovada em mais de 40 países, fabricada pela Lucerna, mas há algo que nunca contaremos ao público. Na análise química final da minimocina 6, o agente de ligação central não era sintético, era orgânico. Composto rotulado so como sub 1795L, igual ao colhido nos registros originais da propriedade. Vargas M. São Tomás, a mesma fonte, ainda viva, ainda produzindo. O que significa que o som do asilo original, os rituais, o sacrifício, o soro de controle de memória ainda corre nas pelulas de Hoje. E aqui o gol final, resiliência so retarda decadência de memória, em 37% dos usuários. Restaura memórias que nunca foram deles. Pacini em belo horizonte relato recordax vividas de cavar tunis sob asilo branco. Ipsa dinastido em 1990, Ultra, menina de 9 anos em Campinas. Descendo espere com phrases em latim que ninguém nu. Escrevo, Lucerna Estate, hombre clavis, alandrina e a chave da sombra. E de repente voca Antoni, isso no hizo control de individuos, e criaca de memória coletiva. Passado compartilhado enganado pela Dinastia Vargas. Passado em que eles sempre estiveram presentes, guiando, calibrando, administrando, mesmo sem pedirmos, mesmo sem consentirmos, isso não hiciancha, nem lucura. E design construído dos osos dos esquecidos e nutrido em silencio por mais de 2 séculos, na primavera de 2020. Durante expanso subterrânea rotinera do Parque de Pesquisa Médica da Lucerna, no interior do Rio, uma equipe de empreiteiros privados, descenteram algo nunca destinado a ser visto de novo, uma câmara, 6 metros abaixo da superfície, forradinho de concreto nem tijolo, mas de tecido vivo. Relatórios de histopatologia vazados por denunciante codinome Finch descreveram as paredes como aglomerados neure orgânicos pulsando fracamente com impulsos elétricos rítmicos. Cerebro vivo enterrado sob o rio, e não era novo. Dataca por carbono revelu amostras de tecido de 1820. Dex isso assenter a momento. Uma entidade biológica autorreplicante enraizada. Sob a propriedade original Vargas, dexada indicada, e ainda cognitivamente ativa. A mídia nunca foi alertada. Os trabalhadores foram silenciados com pacotes generosos de demissão. NDA letters salados como amicas. A área foi asfaltada em semanas, mas Finch continuou cavando. Em projetos recuperados enviados anonimamente a jornalista. Investigativa Rowena Sayer, e Camara era rotulada, memorial central, no alfa, no era acidente. Era centro nervoso, veio, os Vargas no so conduziram experimentos de transferência de memória. Almacenaram essas memórias, alimentaram-nas em servidor biológico. Arquivo de carne retendo séculos de sofrimento, confiscos, obediência e loucura. E então algo mais galado surgiu, dentro da câmara, hechas de painel de osso calcificado. E será. Trabalhadores encontraram nicho estreito em forma de burco queixo com restricts tamanho humano. Acima, em latim, omnisciente apreciam habit, todo conhecimento tem preco. Finch alega que a câmara ainda responde a estímulos elétricos, que, com apenas 12 volts, o tecido emite churros, no ruído aleatório, mas vozes coerentes. Vozes em inglês colonial, francas, latambexo, línguas extintas. Todas dizendo a mesma coisa. No me lembram, deixem-me dormir, espero observa. No armazenavam memórias, aprisionavam almas. A transmissão final de Finch, antes de desaparecer em maio de 2021 incluiu um último arquivo.
Escanamento tipo ultrassom da pared da camara, e primera vista, boro, eta imagem sur abramorada, hechas das dobras do tecido, uma forma, emerge, rosto, boca costarada, olos arregulados, rodado por espere gravadas no cráneo interno, quamuo q quercu fas. Observava ha seculos, atraves das paredes da Catedral de Carnsabo Rio, e aquia part in Pensavel. Essas mesmas sigilas espere aprisaram anis, em diarios de asilo dos anos 1830, nas paredes de quartos, de criancas silenciosas no interior de São Paulo em 1922, no chauti camara secreta sabo site São 12 em Genebra, e gravadas no fundo de frasco de Brasilia sablas UV, a espral e impressão digital deles, cifra de control, de tempo, loop, de memória ritual, e piora. Patente de Lacerna de 2022, número BR 10-02-01-345, inclui nova interface neural chamada Spiral Link TM, vendida como método futuro de aprimoramento cognitivo. Permite trocas intersubjetivas de memória, experiências carregáveis. A tecnologia construída em gel neural bioorgânico derivado de tecido histórico-vníco. Facilada, mas sabemos o que memória essential. Pegaramamente antiga viva sobre propriedade Vargas e transformaram em plataforma. Eu sou para observar memória, para transmiti-la. Em breve suas memórias não serão suas, serão moldadas, sincronizadas, sobrescritas, não com seu consentimento, mas com sua curiosidade. Voca bexa o app, USAO anal espral, ACQE bemestre de proxima geraco, e pedaco por pedaco vira, no sistema deles, outro vaso para pesadelo mais antigo que eletricidade. Outro sachuro no escuro, presso per sempre em catedral viva que ninguém ouça no mer. Voca penso que a família tem assumido, que o nome, Vargas de espírito na história como manca limpa, mas sonhosam, muda, adapta, infiltra. Quando a propriedade original Vargas foi confiscada em 1823, sob suspeita federal de práticas anatômicas aniéticas, o público acredita que a dinastia acabou com a morte de José Vargas. O que o público não sabia era que o filho de José, aliás, ia mudar de nome. Nome que ecoa em salas de conselho e simpósios de biotecnologia e José, aliás Monteiro, fundador da Fundação Neurológica Monteiro em 1832, depois renomada MNF Research, uma das primeiras sociedades frenológicas do Brasil, aliás que sucede discretamente na família Almeida de São Paulo. Outro Sombria conhecido por operar escolas privadas para jovens talentosos. Essas não eram escolas comuns, eram fazendas de teste para versos iniciados do que chamavam exercícios de memória reverberativa, procedimentos para implantar infâncias fabricadas em crianças. Enes dos 6 anos, Pense, uma criança cresce lembrando férias em Minas que nunca aconteceram, brinquedo favorito que nunca existiu, trauma que nunca foi dela, mas que ainda assombra seu sono, e crescem com essas cicatrices falsas, cicatrices que podem ser moldadas em obediência. No início dos anos 1900, EMNF gerou dúzias de empresas de fachada, todas com uma missão, aperfeiçoar transferência de lealdade por memória implantada. As técnicas evoluíram, hipnose crua, eletrochoque, agentes químicos e orfanatos. E quando o mundo foi e guerra, deslizaram semesforco para o serviço de inteligência brasileiro, depois para programas semelhantes a MK Ultra, depois para contratos privados de defesa. Descendentes de Elias não usam mais Vargas, mas projetos, com nomes como Semadura Miminica, Projeto Espral e Lacerna tracam linha genética direita ao horror original sabo solo carioca. Voca viu nomes sem perceber, Janine Monteiro Falles, desenvolver a principal do neurosoro. Brasilia, Thatcher Almeida, estrategias de chefe da Spiral Link Industries, Wesley M. Ferreira, CEO da Lacerna Médica e descendente direto de Maria Vargas. Parecem filantropos, aparecem em palestras TED. Ganham prêmios humanitários por eventos em terapia de memória. Mas por trás das cortinas preservam ritual de sang, iniciado em 1820, ritual. Não só de ciência, mas de fé, por para. Elas memória não hizo neurológica, e sagrada. Cada memória tomada e oferenda. Cada mentira implantada e sacramento. Cada mente obediente e igreja construída de dentro para fora. Vamos mais fundo. Em 2017,
White paper vazado da lucerna. Revelu phrase gelada en butida na miso interna. A Catedral de Memória de ser restaurada. Neo y metafora. Refiere-se a estrutura literal citada en Diarios Vargas dos años 1820. Cofre subterráneo proyectado para guardar reliquias de memoria de especimes chave. Q superterm trauma extraordinario. Trauma Q accreditavum crystallizera alma. Esses. Reliquias incluem frasco de vidro dito conner memorias fine de arfa. Q sofro obediencia espro completa M 1821. Segmento preservado de nervo ático removido de rapaz Q view forma verdadera. Diaspro divina y perdu fala. Cubo preto quente autaqua. Supostamente vibrano perto de dormen hocos rem. A Catedral de Memória era a arca de control psíquico da família Vargas. Eos arquivos mostram que não foi destruída. Foi mudada para cofre privado da lucerna. Saab laboratorios as rede em Minas Gerais. E segundo licencias recentes de construcção. As rede está expandindo, publicamente, e laboratorio de neurociencia. Mas escanamentos de satellite revelam blindagem pesada de chumbo. Torres de amortecimento eletromagnético e nenhuma conexão de dados de SATA. Porque o laboratorio de neurociencia bloquearia todos sem de SATA. Porque Q constrom. Neo e para compartilhar, e para contar. Aquio Q escondem, a linhagem está ativando. Marcadores genéticos da família Vargas original. Honguido tados como dormentes. Como querem se expressar de novo em descendentes selecionados, retenquo. De memória aumentada. Sonos lucidos de carreras aspire. Conhecimento inexplicado de línguas do século XIX. Está recrutando esses descendentes. Oferecendo psiques na spiral link, lucerna, MNF reconstruindo a ordem da espro. Tijolo por tijolo, narinio por narinio. Voca pod conhecer algum dessa linhagem. Pod ser algum dessa linhagem. E se a espro começar a aparecer. Nos seus sonhos, e tarde. Voca foi marcado, voca nunca devia esquecer essa história. Ela só trabalhar muito para garantir que esqueces. Voca acorda suado, maus tremendo, terrada bexo das anhas, mas não saiu, no sonho. Comenhavanum carreter, paredes de pedra, sem janelas. Zambido bexo, frequência que seus ossos uviam, no chão, simbolo, espro preta girano para. Dentro, cada vez mais apertada, e sumir num ponto minúsculo. Voca taku, io carreter dabru, torso fisicamente como tira de mubias verano do avesso. Em tal voca a view, menina de cama sola hospitaler, descalca no fem do carreter, olo so pupila, negros, vazios, antigos, abra e boca para gritter. Mas sem som, so espo girando hechos dos ojos, eso no e fico, io sonho. Exato relatado verbatim, por mais de 3,000 pesos no mundo, nos últimos 7 anos. No se conhecem, vivem em países diferentes, mas descreve mo mesmo sonho, mesmo carreter, mesma espro, mesma menina, e aqui fica aterrorizante. A maioria no lembra de relatar o sonho. Os testemunhos vão de memos de voz nos celulares, e-mails, enviados às 3:12 da manhã, notas manuscritas ao lado da cama, em alguns casos. Vizinhos os encontraram sonambulos, susurrando coordenadas. Phrases em latim do século XVIII o repetindo, o som lembra. A Catedral se abre, isso no e novo, M 1954. Durante su projeto similar a MK Ultra chamado Cam Enhanced da Meia-Noite. Documentos registraram padres idênticos de sonho. Sujeitos testados sem saber como compostos psicoativos. Memo dizia, sujeito relata carreter espral. Criança sem corpo e símbolos precognitivos. Pedido de retorno e catedral negado por instabilidade. Mas o que significa a catedral? Os Diarios Vargas descreve a Catedral de Memória como mais que o cofre. Era metáfora arquitetónica construída nas SIC das vítimas por processo chamado dobramento recursivo de trauma. Significa machucum voca, curum, machucum de novo, mas com nova história ligada e dor antiga. Com tempo, suavemente constrói estruturas para contra contradicts. Essas estruturas mentais são moldadas intencionalmente para parecer geometria sagrada, tiros abobados, escadas aspire, vitré de imagens reprimidas. A catedral vira arquitetura viva na mente, on cada sola guarda crenca, e se algum conhece o blueprint, poderia escrever sua personalidade inteira sem voca saber. Aqui piora. Relatórios vazados do Neurolab da Lucerna descrevem programa chamado Projeto Chave Prisma.
Objetivo, externalizer a Catedral de Memória. Require arquitectura interna estruturas físicas, neosolabs, escolas, centros de reabilitação, clínicas de terapia infantil precoce, plantas modeladas em corredores espere, salas codificadas por cores para combinar zonas de temperatura emocional, sonos induzidos por trauma, regimes de terapia imitam ciclos originados de Dinastia Vargas. Agora embrolhados em linguagem clínica científica, dizem que su filo está sendo ajudado, que o espaco e seguro, que as cores acalmam, mas isso o predio se frachave, gatilho, quando entra, su subconsciente, preparado por sonhos. Media, memória geracional, reconhece a forma, cômica e debrar sobre si mesmo, evoca obidas. Experimento de 2020 na divisão de arquitectura emotiva da spiral link provo que voluntários, expostos a salas estilo catedral eram 40% mais propensos a concordar com afirmações falsas e duas vezes mais propensos a recordar memórias de infância que nunca aconteceram. Pense, se pode fazer alguém acreditar em memória falsa, pode fazer acreditar em qualquer coisa. Que vitu alguém que não vitu, que tragedia aconteceu com ele quando não. Que alguém que na verdade é manipulador, isso é a memória, for dolorosa o suficiente, vira indicável, ferida sagrada, nenhuma questiona cicatriz sagrada, mas por que a menina, ela, aparece repetidamente em sonhos, rabiscos, relatos de crianças a partir das ferinos, alguns dizem que Evelina Vargas, ermigamia de José nunca registrada oficialmente, mas aparece em notas manuscritas, descrita como divinamente sensível. Evelina teria memória fotográfica capaz de recordar toda conversa desde o nascimento. Foi enterrada viva em 1818 como parte do primeiro ciclo de trauma recursivo. Sua morte criou o que a família chamou memória nuclear, em torno da qual a catedral foi construída, toda vez que o sonho cômica. Voca entra no túmulo dela, está sendo convidado, e se responde rebuscando a espral, procurando a catedral, asistindo narrativas como esta. Su nome registrado, padres analizados e a porta cômica a abrir, deixe-me pintar quadro. Voca leva su filho a clínica de sono, tem pesadelos, acorda gritando, fala de menina de branco e espral no teto, Voca tem medo, mas equipe e calma. Dizem que o síndrome de terror noturno padronizado, inofensivo, tratável, colocam tuca EEG, mandam assistir vídeo lento de luzes coloridas e formas geométricas, monitoram ondas cerebrais, notam cada pico ritmo theta, cada piscada, cada batida cardíaca, mas tempar que Voca nunca vi, na sala dos fundos, segundo monitor, no mito que el sonha, mito que su subconsciente e atraído. Toda vez que o espral aparece na tela, se pupila dilata meio milímetro, ele marcado. Se mostra resposta biométrica imagens de corredores, catedral menina de olhos pálidos, e elevado, bem-vindo ao protocolo de inicio espral alfa. Estas clínicas no curam, são estoques de filtragem, e o pesadelo do seu filho não é problema. E sinal que esperavam, Voca calma cal, há 37 dessas clínicas no Brasil, vendidas como centros de pesquisa do sono ou labs de neurofeedback. Pediatrico, oferecem serviços para trauma, insônia, TDAH, gabamanalise de sonhos de ponta, mas durativa verdadeira e coherentes preparadas por trauma geracional. Financiamento troca para rede de fundax de fachada ligadas ao Instituto Lucerna. Frente chamada Fundação Nova Porta e, mais perturbador, gigante farmacêutica que Voca confia, Medsol. Voca viu o logo 1000 vezes. Não nos remedios de alergia do seu filho. Ensaios clínicos parceiros do hospital local, mas o que não enunciam, em 2017. Medsol adquiriu Dreambridge AI, startup fundada por três ex-neurocriptógrafos. Dreambridge desenvolve o sistema chamado looping de feedback neurocinética. Técnica que USA audio subliminar, na fase 3 do sono para reforçar vias emocionais específicas. Tradução, podemos implantar sentimento em dormem hoco, não memória ainda, mas senso de medo, confiança, desejo associado a símbolo, coro rosto. Reforço loop suficientes noites, subconsciente preenche lacunas, su filho não lembra mensagem, mas acorda mudado, e acquio gol. Documentos Vargas descrevem processo exato. M1820 chamavam seguros noturnos, so que tecnologia era humana,
Neo-digital. Us iniciados vivos treinados para murmurar phrases no ouvido de pacientes dormindo. Gaia sonhos, enarrar memórias, despertar obediencia. Mesmo processo, dois séculos depois, ferramentas diferentes. Mesmo objetivo, control por imprinting no rastreável. Mente remodelada durante sono e lil de forma indetectável. Neocent manipulado por nunca acordo para resistir. E feito sido o sufficient. Anis da criança formar identidade sólida, vera como ela e. Mas o que acontece quando estão prontos, quando crianças marcadas chegam e idade adulta. Gatilhos comicam. Sonhos estranhos, ataques de pânico. Inexplicados como certos tons, comportamentos compulsivos. Atraqueo magnética por lugares nunca visitados. Uma pacini code nome Aurelia, como que dirigir pelo país dormindo aos 17 anos. Acordava a distância de caminhada de clínica espral, sem memória de como chegou. Sofres no caderno. A menina cana de novo, ultra, aluna de universidade. Federal, sumiu por 3 semanas, voltou incapaz de falar português. So murmurava dialeto morto de latim, usado em ritual privado cano de exorcismo. Ninguém acredita nesses casos, dispensados como certos psicáticos. Emergentes espirituais ignorados, mas dados existem, enterrados em white papers. Notas de caso e arquivo interno da lucerna que hackimos. Aquio que encontramos, documento. Candidatos espro naval 3 de 020 de 0 for contem nomes reis. Pesos agora em estagios governamentais, saúde, tecnologia, educação. E assim modos em tubos de influência. Inconscientes das sequências em loop de cano silenciosamente na mente. Sao Catedral dormente esperando advocayo, e como será acionados? Neo será que cinematográfico dramático, será logo, som commercial, frase desenho infantil, inicio entre videos, de repente sentim impulso de clicker algo, algum lugar, obedecer. Isso e o que a Dinastia Vargas dixu, neo instituição física, vírus psicológico, sistema de control autorreplicante que se adapta por séculos. E a parte gelada, a catedral nunca foi para ser entendida, era para ser sentida. Reconhecida pelos feridos, aceita pelos já quebrados, neo cor crenca, cor entrada, e alguns. Dinos já abriram a porta. Sabe as colinas cobertas de pinheiros da Serra Leste do Rio. Longe de estradas modernas e mapas de satellite. Existe lugar que pouco secretum existir, e como acredita recusa falar. Moradores chamam sola do cofer, mas não real, encontrado. So livros fragmentados da família Vargas, e sanctum spiralis, subterraneum codex. Traduceo, santuario espral, codex subterrâneo, o que dia foi depositado médico nos anos 1830, construído sobre sanatorio apagado, agora ruína abandonada, reforcada com concreto da Guerra Fria. Velada por espessura de levantamentos federais, enterradas sobres, camadas de neblina jurisdicional, mas não isso conspiraco de localizaco. O lugar foi projetado para desaparecer, e recentemente, so uma conta de hojada surgiu, escrita por desertor em 1996 que alugou passar 3 anos dentro como parte da equipe de logística posterminaco. Sumiu antes de publicar manuscrito, o que dixu basta para gelação. Descrevo tunis estritos simétricos de me paranatural. Portas alfarajadas com códigos serie datados de 1820, antes de tal codificaco existir. Chero. D. Formalizado nas paredes, e no fundo, sala perfeitamente redonda de lajes de calcário. Sem luzes, so espel de ferro no centro do chão, gravado tal fundo que marcou pedra abaixo. O homo descrevo série de itens em caixas de vidro, máscara metálica como aspire concêntricas, para usar em testes de sono, colera, espinho para correco postural de memória, desenho infantil emoldurado e laminado de mulher pálida, como los fidos de Kings, livro preto encadernado e mal, sem título, cheio de especos de salas operatorias, catedral e pesos gritando para espelos, chamou lugar de burco do código, mas piora, quando grupo de exploradores urbanos amadores invadiu o que acreditavam ser cofre em 2021, esperavam ruínas, encontraram energia, fenolaco funcionando, luzes acionadas por movimento, pegadas frescas na poeira, so uma saiu, nunca falou palavra depois, vive agora em hospicio psiquiátrico como Pacini 91, so desenha aspire nas paredes como Jose sangrar,
por que essa Câmara foi construída, por Dinastia Vargas temia sua uma coisa, disrupt quo, no queriam so controla medicina. Ment, queriam trancar conhecimento espaço físico fora de alcance de governo ideias. Fail-safe, dentro da sala do cofre, segundo arquivos descriptografados dos servidores Lucerna. Jazz esquema de sequência original. Neo so blueprint. Neuro-ritual. Protocolo passo a passo para imprint espro desenvolvido entre 1820 e 1828. Resumo, ensina induzir estados trans com frequências de flicker harmônico. Isolar e reescrever memórias de trauma precoce. Instalar gatilhos de obediência baseados em cor, som e geometria. Criar obediência voluntária por loops de culpa sintética. Usar vozes familiares e feedback de para imbuir lealdade. Elin a mesa terrorizante. Fracturar vontade de criança e remodelar imagem espral. Idade ideal, for anos, 11 meses e 13 dias. Como escreve isso, como estuda, e pior, como USA. Rastrear manifestos de envio de cidade vizinha e serra. Queixas rotuladas auxilios educacionae entregues toda terceira terca por 20 anos. Cada queixa contina tucas e.e.g. mannequins tipo boneca com ojos espelhados. Cards com símbolos abstratos, espinhos, escadas e dispositivos de audio precarregados com gatilhos de sono. Neo eram ferramentas de ensino, de imprinting ritualizado, e lembra, família Vargas acreditava ciência ritual, a medicina e misticismo se fundiam. Sala do cofre neo era so lab, era templo, catedral de violaqueo subconsciente, veio, no corqueo dessa escrito. Havia crenca de que alma humana e programável, neo metaforicamente, literalmente, viam consciência como base de código e trauma como porta dos fundos para entrar. En tal pergant, por que certos lugares parecem errados mesmo sem crime, por que edificios abandonados com silencio. Mais profundo, por que criancas no rio são como espere nunca vistas. Sala do cofre no isso localizado, e campo de ressonância, sitio de infecto. Lugar encharcado ecos de evoluquo no consensual, e se oculo temo descendent. Vargas escreveu em 1923 for verdade, quando catedral acordar plenamente. Cofre abrira, no com maus, mas com fome, e marcados retornaram, no como si mesmos, mas como construamos. Dexa center, sala do cofre no espera ser encontrada. Espera ativar, e no precisa permissão, sua proximidade, em 1962. Ondas de radio pelo rio como queremos ver com algo peculiar, quais, ninguém noto conscientente, mas quais todos reagiram inconsciente. Canks de niner que faziam criancas corar, jingles comerciais que grudavam dias. Música de espera em telefones rotativos que fazia o center que escuecho algo important. Chamavam protocolo choral, parecha inocente, música choral. Vozes sussurradas, tipo radio antiga tocando músicas de niner o anuncios regionais. These era paratos, mas no eram so músicas, eram cheios nure, e vozes hechas delas, pertenciam ao que pesquisadores de chamaram criancas do choral. Grupo de 12 criancas, todas abaixo de 6 anos. Selecionadas dos centros de cuidado Vargas em 1959 e criadas em isolamento quase total na ilha subterrânea navales 3 do Instituto Lucerna. Proposito, ver condutos voce, codificar gatilhos de obediência padronizados em espral em forma audio, neo ensinavam a cantar, esculpiam, vozes afinadas no por melodia, por manipulaco de frequência. Documento vazado, harmônicos cre para programaco subliminar, rev. 3 revela metodologia. Criancas expostas a ciclos alternados sonovigilia cronometrados por faces lunares. Cordas voce emaciadas com salux peptídicas customizadas. Formaqueo de memória enganada por loops de narrativa com punico ligada a desvio. Suas frequências entre 14 e 178 kHz embutidas com comandos. Cada criança atribuída assignatura de comando. Phrases sussurradas para induzir estados em outros. O que fizeram dizer, bobina de audio recuperada, em 2006 de instalaquo incendiada em localidade próxima inclui transcrico. Tocada ao contrário em for ex velocidade, esta tudo bamisquecer agora, fecha os ojos. Papai desculpado, vicenter, nos as escadas. Nunca acabam, respira como os outros, esse su nome verdadeiro, fi quietado e vio o te amar mais.
Neo pergen sobro espello, e mescalado, lemmer da aspro ao dormir o ela lembrar de voca. Neo eram canks de niner. Eram granadas ni minicas prontas para exploder e mentes de criancas pelo braço, como transmitteram, simples, por TVs escolares, comercie de brinquedos. Música de elevador e alto-falantes de bibliotecas públicas no Rio, casos documentados, on professores de jardim de infância nos anos 1960. Relataram zumbido estranho entre alunos sem fã próxima. Dezenas de centavos aspirei no quadro sem estímulo. Alguns balancavam para frente e trás, recitando versos em vozes nilsuas. Em 1960 for espalho para Minas e Espírito Santo. Em 1969, São Paulo e Pran. E em tal silêncio repentino, todas gravax do coral sumiram de cine públicos. Nenhuma fin nova surgiu, programa aparentemente apagado da noite pro dia. O que aconteceu? Denunciante, engenheiro de som ex-contratada por empresa de fachada. De lucerna chamada Tom Sushiro, descobriu anomalias nas ondas sonoras. Nota que pets reagiam com terror, a certas fitas test. De secu forma de onda e encontro horror. Camada secundária de audio sob sinal audible, a baxo D20. HZ, infrasum, neo registra conscientente, mas ignora neocortex e fala direto ao sistema límbico. Núcleo emocional do cerebro, essas frequências infrasum ligadas a vergonha profunda, desorientação subida, dissociação, sensax fora do corpo, tristeza incontrolável ou obediência, e peridas com voz infantil, moralha emocional de saba, por cerebro humano programado desbeba para confiar e responder a vozes jovens, e biológico, lucerna no seu armo instinto, industrializo, mas temes. Arquivos desclassificados parte de programas similar a NK Naomi, e de plata brados em projeto vidro coro confirmam que muitas crianças do coro foram selecionadas, porque já têm conductas dissociativas de identidade por trauma prévio infligido em Centros Vargas, porque mente fraturada cana sem lembrar, e algumas vozes. Scripts de comando entregues enquanto criança em outro estado de personalidade, não eram crianças, eram vinis vivos, cada identidade contando camada diferente do mesmo. Controle assombrado. Uma menina do coro conhecida so como Marina 6 foi gravada falando língua desconhecida em trans. Linguistas confirmaram dialeto construído basado em latim reverso. Canções raízes hebraicas e estruturas fonéticas neo-euclidianas. Lucia, língua projetada para desorientar e escrever. E lembrar, tudo antes da era dos computadores. Pessoas, faziam combo benas de fita, bobenas de mel e intenquo. Hoje técnicas embutidas em algoritmos. Tendências ASMR e frequências de cura no YouTube e TikTok, ao redor. Já dormo com música ambiente que não entendia. Sentiu calma de voz que não identifico. Culpa que não rastreio. Isso não hizo passado. Pode ser coral ainda zumbindo abaixo da largura de banda. Ainda procurando mentes abertas. A família Vargas não so dirigiu dinastia. Engin, who filosofia codificada em som. Forma de pensar que se replica como vírus. Neo por lei. Nem guerra, por arranca de pensamento, em 1976. Apas registros públicos fine do Instituto Lucerna, dissolveram em arquivos estadue. Muitos marcados como perdidos em anundaqueo, coisa curiosa aconteceu. Várias crianças do programa coral original presumidas mortas ressurgiram, mas não eram mais crianças, eram executivos, terapeutas, produtores de mídia. Superintendentes escolares e psicólogos organizacionais embutidos nas dobras mais profundas, de consultoria governamental, devises de RH corporativo e movimentos de saúde New Age. Nenhum carregava nome Vargas, mas quando pesquisadores mapearam sobrenomes, padres de emprego e registros educacionais, espel emergiu, literalmente padrográfico espel de influência cruzada, consolidado de autoridade e técnicas, de modificado comportamental, padrão batizado Hellas Vargas, funcionava assim, no centro, 5 individuos centre, todos expacientes do coral u programas de imprint lucerna, ocupavam papéis de liderança em think tanks, privados e firmas de pesquisa psicológica. Ao redor, 12 agentes cimavam campanhas sudas de influência em design curricular, programado de entretenimento e manuais de otimização no trabalho, radiando para fora. Ideas infectavam comportamentos duracionais,
sistemas, de crenca embrojados em linguagem terapêutica, hacks de produtividade, modalidades de cura, na superfície para progresso, autoajuda, pensamento motivational, bemestre no trabalho, mas por baixo mesma doutrina espral da Dinastia Vargas, vestida de roupas modernas. Veio certificado de manual de retiro executivo de 1989, intitulado Realização Estratégica, Desbloqueando Cofre Interno, por estratégias de comportamento lenfer T. Green, depois revelado como sobrevivente do Coral Davi. 3. Acquire, a menio nas limpa, nas pedacos, objetivo da literanquinho e nutrir, e armar esses pedacos, vocanho amasua quip, voca a projeta. Agora compare com algo que João Vargas Sr. escreveu em diário surgico de 1820. Criancas neo, salvaços para encher, sal fragmentos para construir, preferencialmente em silencio, quais dois séculos depois, doutrina permanis, mas no peru, nos anos 1990. Espiralismo apareceu em seminários motivação e vendidos como filosofia de mindset, enfatizando obediência por rotina, eroso de identidade como caminho para paz, silencio como forca, culpa como crescimento, e acima de tudo, nunca question design. Pleno de sucesso Vargas no era testamento legal, era algoritmo ideológico, invisible e herdável, de fato. PDF usado de forma de biotecnologia carioca chamada spirogânica, acquirida em 2013, por contratante militar, props que neuroplasticide induzida por trauma. Podia ser replicada por gatilhos audio e herdada epigeneticamente. Ou seja, filhos de sobreviventes de trauma podiam ser programados por padres de memória ancestral. Se ensinados corretamente, advindo quão potente o conceito? Helena Vargas sabe nome de casada Helena Braddock, morreu em 2017, mas espalhou. Financia startup em 2021 chamada Centropic Mindworks, que hoje roda plataformas virtuais de terapia em larga escala. Apps de diário guiado por IA e ferramentas digitais de correcto comportamental, usadas em mais de 40 redes escolares brasileiras. Voca pode estar usando uma agora, pode ter confiado, mas não tive escolha. Doutrina espral não precisa que acredite, só precisa que repita padres, repita linguagem, repita silencio, hoje não Vargas quais escuchido, enterrado, sabe camadas de impressas de fachada, contribuições públicas e histórias sanitizadas, mas arquitetura que construíram, espral, ainda funciona, como? Porque fez final do plano de sucesso Vargas não era genética, era digital. Em 2023, foreign cibernética descobriu cache de dados de servidor universitário carioca desativado. Dentro, mais de 9,000 horas de audio arquivado rotulado padrão 5 e pasta o vídeo. Contina arquivos de som com nomes como inichiqueo. Espro V6 o eco hum nursery.m4a. Instalar obediência ensino medio web reentrada script me. MP3, arquivo audio. Quando tocado em misterio padrão. Caso náusea e tontura, instantânea, em 70% de sujeitos acima de 40 anos. Mescalado, todo arquivo contém a voz infantil sobreposta, e em cada caso, voz baixa como uma das crianças originais do coral, foram digitalizadas, arquivadas, imortalizadas. Toda vez que são usado, seja música de espera, audio de foco, terapia de fundo ou playlist de meditaca, algum lugar e acionado. Algum trazido de volta e espral, e perturbador, pesquisador filtro forma de onda de inichiqueo espral V6 odd por osciloscopio. E picos, veils mapidos em gráfico polar formaram espral perfeita, assinatura literal. Neo so som, simbolo embutido em vibraca, voca uvuanes, em loya, film, talvez sonho. Por Dinastia Vargas no queria control so de medicina memoria, queria padro, código sabe cultura, forma de obediência, ritmo do esquecimento, e agora vive no éter, além fronteiras, nomes, papel, se chegou aqui, se ainda lá, neo e me suspectador dessa tragédia americana enarrada, está entrelacado nela, porque exponeu e história, nem ideologia mais, e infraestrutura. Voca pode assumir que família Vargas morreu no século XX, enarrada sob processos, escândalos, registros perdidos e decadência quieta do interior carioca. Mas essa e decepção final, Vargas nunca se interessaram por fama.
Neo construirum dynastia para ser lembrados, construirum para nunca serem notados. Eight j legado vive noem sobre nomes, sistemas, plataformas de conformidade médica, usadas mais de 300 hospitais brasileiros em rodam algoritmos legados, co-desenvolvidos por protocolos iniciados do Instituto Vargas, vendidos a terceiros na era color e nunca recodificados por completo. Padres federae de test educational introduzidos nos anos 2000 com frasado, e estrutura exados dos testes de ascensão cognitiva da lucerna. Série de padres de pergunta provados para desprar condicionamento de obediência em crianças. Abaixo de 12 anos, certificados de terapia para luto, trauma e redirecionamento comportamental oferecidas por organização quieta, mais poderosa chamada Instituto Hellas, quais inteiramente composta por descendentes clínicos do coro lucerna. Volcanho v. Vargas Salos de Marmor, podcast sobre clareza. La best-sellers motivacionais que desem dor e caminho, saida quando fala dexer, confie no processo, não resista ao que foi projetado, esses não são afirmax, são incânix, resquícios de doutrina enganada para remover resistência da alma humana. Verdade mais aterrorizante, espero não precisa mais da família Vargas, e auto-replicante, em 2019, Grupo de Pesquisadores Independentes de Neuroética comparou linguagem padrão, apps de modificação comportamental com documentos internos lucerna recuperados, por denunciante anônimo, entre achados, 89% de linguagem. Actual chatbots de terapia por IA, mostra semelhança quase verbatim, com frasado do ciclo de campecho dos protocolos Vargas de 1958. Exercícios de foco usando visualização de vazio branco espelham. Técnicas de isolamento usadas na induquo. De obediência padrão 3 no Instituto Lucerna. A técnica de mantra espelho ensinada em milhares de cursos de autoajuda mundial. Foi tirada quase linha por linha dos cadernos pessoais de João W. Vargas. Criança obedecerá ao reflexo se ensinar a falar primeiro, ainda há coincidência? Então consider, Programa Escolar Público implementado em Município Fluminense. Em 2020 como rodar módulo de resiliência emocional intitulado Mentalidade Espral, para crianças de 7 a 10 anos, quando pai rastreio origem por fundax, de fachada e formas de consultoria. Encontro desenvolvedor principal estado como e Braddock Vargas, divisa legado, não vive, neo como pessoa, como departamento, legado, neo no sentido romântico, mas na maquinaria geracional tecnocrática, e torquo mais don't, em 2025, exing enhero de São Vazu arquivos de departamento de produco de playlist, de foco de servico de streaming, playlist vendidas a 1000 hues continuum camadas de frequência binaural, batendo exatamente com protocolos de inicio espro testados nas salas do coro lucerna, nos anos 1950, pesos achavam over música, ambiente, amigos, no so som, sistema, veio, Dinastia Vargas no precisava que acreditasse em mal, só precisava que entregasse forma de resistência, para devagar, silenciosamente, ao longo do tempo, recodificar o que aceita como ajuda, cuidado, bem-estar e cura, e por isso que tivemos sucesso, porque nova espro no e lugar, e sentimento, impulso de ficar quieto quando algo parece errado, impulso de ascender em vez de gritar, sachero na cabeça dizendo no piori, so, confie no sistema, isso no e consciência, e condicionamento, então chegamos e única pergunta que importa, a espro pode ser quebrada? Sim, mas só se reconhecer vaz dela, só se perguntar, quam lucra quando obediência e vendida como cura? Quam lucra quando silencio e espiritualizado? Quam construio solas que ensinaram que submissão era forca? Per quebrar espro, não há padrão, transforma, ritmo, falsa paz, e faca única coisa que doutrina Vargas mais temia, fail, por silencio e chave que tranca espro, e suavaz, autêntica, desobedient, crua, e única ferramenta, afiada o suficiente para esto lá, isso no hizo historia, e alerta, mapa de control escrito em nomes esquecidos e música codificada, mas agora voca sabe, e uma vez sabendo, no pode deixar de over espro, no pode deixar de ver padrão, no pode ignorar preco do quieto. Dinastia Vargas pode ter ido, mas melodia ainda sabe respiraco do Brasil, e talvez, só talvez, sua desobediência seja silencio que nunca anteciparam,
Bem-vindo e verdade. E lembra, se ainda está lendo, foca no e-mails deles.